In the previous video, we have discussed about the topic, first unit, fifth topic, find minimum in a list. Okay, so in this video, we are going to see first unit, sixth topic, that is 1.6, insert a chord in a list of sorted chords. So insert a chord in a list of sorted chord is same as inserting an element into a sorted array. So sort பண்ணி வச்சுக்கிற அரேல நம்ம ஒரு எலிமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதே தான் ஒரு கார்டில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சார்ட்டட் கார்ட்ஸில் ஒரு கார்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். சார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு கார்டில் ஒரே ஒரு கார்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஹை எண்ட் ஆஃப் த அரே அண்ட் செக் டு சி if that's where we want to insert the data. If so, it is fine. If not, we move the preceding element up one and then check to see if we want to insert x in the hole left behind. We repeat this step as necessary. So thus the search for the place to insert x and the shifting of the higher elements of the array are accomplished together. Okay, so என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலாக லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க 4, 6, 9, 10, 11. ஓகே, இது எல்லாமே ஒரிஜினல் லிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் எம்டியாக விட்டுருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா we are going to insert an element. Okay, in this empty box. So மேலே positions we are marking as 0, 1, 2, 3, 4, 5. மேலே positions என்னெல்லாம் இருக்கோ மார்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே என்ன இந்த கார்டுக்குள்ளே எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம்னா அந்த எலமெண்ட் இஸ் 7. ஸோ 7ங்கிற நம்பரை என்ன பண்ணணும்னா இந்த சார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்டுக்குள்ளே 7ங்கிற நம்பரை இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 7 இந்த இடத்துல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா 7 which is greater than 11 ராங் அப்படி தானே. ஸோ 11ங்கிற ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லாஸ்ட் எண்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் நம்மளால் 7 அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் 11 இஸ் த பிக்கஸ்ட் நம்பர். ஓகே, ஸோ 11 இங்கே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் we are checking with 10. ஸோ 10ஓட அதை செக் பண்ணுறோம். 10ஓட செக் பண்ணச்சுல என்னது 10 தான் பெரிய நம்பர் அப்படி தானே. ஸோ அது ஃபோர்த்து பொசிஷனுக்கு அகெயின் மூவ் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ராங். தென் அகெயின் 7 greater than 9. ஸோ 9 தான் பெரிய நம்பர். ஸோ என்ன பண்ணுறோம் 9 is going to the third position. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ராங். தென் 7 greater than 6னா 7 தான் பிக்கஸ்ட் அப்படி தானே. ஸோ 7 அப்படிங்கிற நம்பர் நமக்கு இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆயிடுது. ஸோ நவ் செக் த ஆர்டர் 4, 6, 7, 9, 10, 11. So finally we have inserted a chord in a list of sorted chords. இப்படி தானே. ஸோ chord order படி நம்ம insert பண்ணிட்டோம். Okay, so next what we are going to see is step-based algorithm to insert a chord in a list of sorted chords. Okay, so it's a step. First step we are starting. Second step, declare variables n, list, I and x. Okay, then read number of elements in sorted list as n. Then we are setting I is equal to 0. If I is less than n, then go to step 6, else go to step 9. Okay, so step 6 என்னது அப்படின்னா read sorted element as list of I. Then I is equal to I plus 1. So once again go to step 5. What they have given, if I is less than n, go to step 6. So step 6 we have completed. Else go to step 9. So அப்படி இல்லைனா எங்கே போகணும் step 9க்கு போகணும். So read step 9, read element to be insert as x. Then set I is equal to n minus 1. Okay, so if I greater than or equal to 0 and x less than list of I, then go to step 12, else go to step 15. So step 12 is list of I plus 1 is equal to list of I, then I is equal to I minus 1. Okay, then again go to step 11. If I is greater than or equal to 0 and x is less than list of I, then go to step 12 we have completed, else you have go to step 15. So step 15 is list of I plus 1 is equal to x. Okay, so then the step based algorithm to insert a chord in a list of sorted chords. Okay, next we are going to see the flow chart to insert a chord in a list of sorted chords. Okay, so here comes the flow chart. So first one is you have to start, right? So start, read number of elements, that is n. Okay, then I is equal to 0. You are setting I is equal to 0. Then the condition starts if I is less than n. So if I is less than n means if it is yes, read sorted list. Okay,
or else if it is no, read element to insert x, then I is equal to n minus 1. Then I is greater than or equal to 0 and x is less than list of I. Okay. So S, then list of I plus 1 is equal to list of I, then I is equal to I minus 1. Okay. So list I plus 1 is equal to x. Then if the condition is no, directly I is greater than or equal to 0 and x is less than list of I. So if it is no, directly it comes to the stage list of I plus 1 is equal to x, and finally we can stop the flowchart. Okay. So it is the flowchart to insert a chord in a list of sorted chords. So என்ன first start பண்றோம், elements எல்லாமே என்னவோ read பண்ணி elements வாங்கிரோம். So I 0வா இருந்துச்சு அப்படினா I plus 1 அப்படி நம்ம இது பண்றோம் அப்படினா நம்ம என்ன பண்றோம்னா read sorted list, சார்ட் பண்ணிருக்கிற லிஸ்ட்டை ரீட் பண்றோம். அது எஸ்ஸா இருந்துச்சு அப்படினா நமக்கு இந்த ஸ்டெப் இருக்கும். நோ அப்படினா elements எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா xல இருந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டு I is equal to n minus 1 அப்படினு சொல்லி இருக்கும். So I greater than or equal to 0 and x is less than list of I அப்படினா அந்த கண்டிஷன் நோவா இருந்துச்சுனா டைரக்டா list of I plus 1 equal to x கொடுத்து ஸ்டாப் ஆயிரும். எஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுனா list of I plus 1 equal to list of I. So I is equal to I minus 1. Okay. So இதான் இந்த flowchart to insert a chord in a list of sorted chords. Okay. Next what you are going to see is the pseudocode to insert a chord in a list of sorted chords. Okay. So here comes the pseudocode. So first step is read number of elements in sorted list as n. So la read அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு keyword, அது எதுல இருக்கும்னா capital lettersல இருக்கும். Okay. Second one, set I is equal to 0. So set அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு keyword, so அது எப்படி இருக்கும்னா capital lettersல இருக்கும். Okay. While I is less than n. So whileங்கிறது ஒரு keyword, so it should be in capital letter. While I is less than n, read sorted list element as list. So read should be in capital letter. So I is equal to I plus 1 end while. So whileங்கிற function இதோட end ஆகுது. Okay. End while அப்படிங்கிற word capital lettersல இருக்கணும். It should be in capital letters. Okay. Next, read element to be inserted as x. So read அப்படிங்கிறது ஒரு keyword, so it should be in capital letters. Next, set I is equal to n minus 1 அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்றோம். Okay. So while I greater than or equal to 0 and x less than list of I. So setங்கிற word capital letter, while அப்படிங்கிற word capital letter. Next, list of I plus 1 is equal to list of I. Okay. Then I is equal to I minus 1. Then we are ending while function. So இங்க while function ஆரம்பிச்சதுன்னா இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், end while அப்படி நம்ம கொடுக்கிறோம். So the end while அப்படிங்கிறது எதுல இருக்கும்னா it should be in capital letters. Then finally, list I plus 1 will be equal to x அப்படின்னு சொல்லி இதுல கொடுத்திருக்கு. Okay. So it is a pseudocode to insert a chord in a list of sorted chords. சரியா? So இதுல read, set, while, read, end while, read, set, while, end while. இது எல்லாமே எதுல தான் இருக்கும்னா capital lettersல தான் இருக்கணும். Okay. So in this topic we have studied the inserting a chord in a list of sorted chord is same as inserting an element into a sorted array. We have started from the high end of the array and have checked to see if that's where we want to insert the data. Okay. So if so, it is fine. If not, we move the proceeding element up one and then check to see if we want to insert x in the whole left behind. We repeat this step as necessary. So thus the search for the place to insert x and the shifting of the higher elements of the array are accomplished together. Okay. So we have solved this problem and we have saw the step-based algorithm to insert a chord in a list of sorted chords, and the flowchart to insert a chord in a list of sorted chords, and the last one is the pseudocode to insert a chord in a list of sorted chords. Okay. So in the next topic we will study about the illustrative example of guess an integer number in a range. Okay.
So I hope you have understood about our sixth topic in first unit, that is 1.6, insert a chord in a list of sorted chords. Okay, so I hope you have understand. Thank you.